It smells so bad, and it has a very strong smell. This one retails for 1000 rupees. Oh, I didn't know. Oh god, it's not going back. So now I'm regretting a lot. Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing my review on 5 products which I tried recently. So I keep on trying new things, but I can't share a detailed review on each and every product. I can't make a separate video for each and every product. So I thought of doing this kind of video जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 प्रोडक्ट जो मैंने रिसेंटली ट्राई किए हैं. सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज एंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ मे बी एवरी मंथ, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 प्रोडक्ट जो मैंने उस मंथ में या रिसेंटली ट्राई किए होंगे. And I'll be making this like in 2 categories. One category I'll keep for makeup, and in the other one I'll include skincare, body care or hair care products, because I try more of makeup than these products. So that's why I'm going to divide this video. So in this video I'll be sharing 5 products from the other category, body care, hair care and skincare category. So if you are interested, please keep on watching this video. So the first product is this one from Nivea. It's their Coco Nourish Deep Moisture Serum. It's actually a body lotion, and this is how it looks like. So this one is mini size. इसका एक बड़ा size भी आता है, and this one retails for 145 rupees, and you get 120 ml of product in this, and the shelf life is 3 years. So it's basically a body lotion, and this is a really beautiful, really nice body lotion. इसकी जो smell है, oh my god. It has a very nice sweety coconutty smell in it, and I really like the smell of this body lotion. मैंने निविया के दूसरे बॉडी लोशन भी एक्चुअली यूज़ किए हैं, बट आई लाइक दिस वन मोर. ये जो कोको नरिश वेरिएंट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ दिस बॉडी लोशन इज़ नॉट वेरी थिक और नॉट वेरी थिन. इट्स समवेयर इन बिटवीन. दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस, बिकॉज मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी बॉडी लोशंस की काफ़ी ज़्यादा पसंद है. बहुत ज़्यादा थिक अगर बॉडी लोशन होते हैं तो आई डोंट लाइक इट. So I really like the consistency of this one, and it smells so nice, as I already told you. Now it moisturizes the body really well, but they claim that it lasts for 48 hours. I don't think it lasts for that much long. The moisturization will last for like 5 to 6 hours, and the smell lasts for 2-3 hours maximum. उसके बाद smell जो है वो fade हो जाती है. But I think still it's a good moisturizer, and it's a good body lotion, so I really liked it, and it's very affordable as well. You are getting 120 ml and 145 rupees, so I feel it's affordable product, and yeah, I really enjoy using this. Now the next product is this hair mask from the brand Nuho Pure by Priyanka. This hair mask retails for 700 rupees, and you get 250 ml of product in this, and this one has aloe vera gel, honey, almond oil, olive oil, argan oil, coconut oil, castor oil, rosemary oil. So many oils, all kind of oils are present in this hair mask. Actually मैंने इस ब्रांड का कुछ भी ट्राई नहीं किया था अभी तक, एंड आई हर्ड सो मच अबाउट दिस ब्रांड. बहुत सारे यूट्यूबर्स इस ब्रांड के बारे में बात करते रहते हैं, एंड दे से गुड थिंग्स अबाउट दिस ब्रांड. सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस ब्रांड. मैंने इससे पहले इस ब्रांड का कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था, सो आई थॉट ऑफ गिविंग दिस अ ट्राई, एंड आई बॉट दिस हेयर मास्क because it sounded so good, and I think I saw some review, and the YouTuber there was raving about this hair mask, so I thought of trying this, but I hate it. I hate it a lot. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, and I have so many reasons why I hate it. So first is the consistency. So I hope you can see this consistency of this hair mask is very thin. It's like a liquidy consistency. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दिस हेयर मास्क. मतलब बहुत ज़्यादा थिक होता है अगर हेयर मास्क, तो भी अप्लाई करना मुश्किल होता है, एंड इफ़ इट इज़ दिस लिक्विडी एंड थिन काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, अगेन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी मेसी whenever I use this hair mask. Also it's very difficult to take off as well. You'll have to wash your hair like 3-4 times to take off this mask totally and properly. तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको यूज़ करना एंड ऑल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस. आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑयल्स इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, एंड इट बॉदर्स मी अ लॉट. मतलब जब भी मैं इसको अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, माई आईज स्टार्ट्स वाटरिंग. इतनी इरिटेट हो जाती है मेरी आईज़
कि दे स्टार्ट वाटरिंग एंड मुझे हेडेक हो जाता है, मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है. इट स्मेल्स सो बैड एंड it has a very strong smell. Like I don't mind smell in हेयर केयर प्रोडक्ट्स. में दूसरे हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ जो जिसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, बट उनकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत सूदिंग सी होती है. इट डजंट बॉदर मी, बट दिस हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड इट बॉदर्स मी अ लॉट. सो दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न वाई आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स इट डजंट डू एनीथिंग टू माई हेयर. मैंने कोई भी improvement, कोई भी इफेक्ट नहीं देखा whenever I use this hair mask. Like you can see, I hope you can see, like this is till this much. I have used this much of the product. मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ and I didn't see any effect of this mask. So it doesn't do anything and it smells so bad. I don't like the feeling of it. I actually tried my level best to like this hair mask, but I couldn't. I don't like it. Now the next product is also from the same brand, which is this face mask, again from Myoho Pure Bright Priyanka, and this one is their sandwood and 4 clay detox mask. This one retails for 1000 rupees. Oh, I didn't remember that. Okay, so this one retails for 1000 rupees and you get 80 gram of product, and this is how it looks. It comes in this kind of packaging, with this lid here, golden lid. So packaging and everything is really good, and when you open it you get this protective lid, and this is how it looks. The consistency of this mask is good. It's not very thick or not very liquidy. It's easy to spread this mask evenly on the face, and it dries down quickly. It doesn't take much time to dry down completely on the face, but it pulls your skin a lot. मतलब बहुत ज़्यादा pull करता है skin को, and it feels a little bit itchy. So whenever I use this I feel little bit of itchiness on the face, और बहुत ज़्यादा dry हो जाता है face whenever I use this. It cleans the face really well and it provides a instant brightening effect, but that effect doesn't last for a long time. Like maybe 1 hour के लिए वो इफेक्ट आपको दिखेगा फेस पे, दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट, बट दैट डजंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. या ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आपको अच्छा इफेक्ट दिखेगा. ऐसा इसके साथ मैंने तो एटलीस्ट ऑब्जर्व नहीं किया. दैट इफेक्ट लास्ट फॉर लाइक 1 hour मैक्सिमम. नाउ दिस वन ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. तो इसके अंदर ये सैंडलवुड वाली, चंदन वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है. जनरली मुझे चंदन की जो फ्रेग्रेंस है वो इतना बॉदर नहीं करती है, बट दिस वन आई गेस हैज़ दिस artificial kind of smell of chandan sandalwood. So it irritates my eyes. It bothers me a lot. बहुत ही ज़्यादा strong लगती है इसकी fragrance. That's why I actually didn't like this face mask. इसका मुझे बहुत ज़्यादा effect भी नहीं दिखा, and it bothers me. It gives my face that itchiness, and इसकी smell मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है. तो overall I actually didn't like this फेस मास्क एज वेल. अभी तक मैंने ये 2 ही प्रोडक्ट ट्राई किए हैं फ्रॉम दिस ब्रांड, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू ट्राई एनी अदर प्रोडक्ट, बिकॉज आई थिंक कि उनके सारे ही प्रोडक्ट्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी cheap. They are very expensive. I actually didn't remember that this one costed me 1000 rupees. It's too much, and I don't like this product, so now I'm regretting a lot. So let's move on to the next product, which is this one from the brand Ardi Rhythm. It's their clear skin exfoliating cleanser. This is how it looks. So this one is enriched with natural AHA and BHA, and the price and all I don't know. Price and everything is not written on this one. I think it came with some cardboard packaging. उसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन थी, इसके ऊपर कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है. So basically it's a cleanser with AHA and BHA, and I don't remember why I bought this product, because I don't believe in using cleansers with AHA BHA, because अगर आप इस तरह के एक्सफोलिएटर्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो आपके फेस पे थोड़े टाइम के लिए रह सकें. लाइक व्हेन यू आर यूजिंग द क्लींजर यू विल जस्ट क्लीन योर फेस एंड यू विल जस्ट वॉश ऑफ योर फेस. सो जो AHA एंड BHA होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे आपके स्किन के ऊपर. सो दोज वोंट बी दैट इफेक्टिव. So I don't like to use AHAs and BHAs in wash off kind of products. I like to use AHAs and BHAs in my serums and my toners and things, but I don't like to use in cleansers. So I don't remember why I bought this product. Maybe I wanted to try some cleanser with AHA and BHA, and that's why I got it. So you can see I have used this much of the product, and I actually didn't like this product. Not because it's an exfoliating cleanser,
that is not the reason, but I didn't like it because it actually didn't clean my face. Like it has this gel kind of consistency. So whenever I use this product, I felt like my face is not getting clean properly. Like मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा था एंड फेस भी अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था. इट डजंट फोम अप. आई थिंक बिकॉज ऑफ द एच एंड बी एच एस. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट इट डजंट फोम अप. एंड ऐसा नहीं है कि हर क्लींजर को वर्क करने के लिए फोम अप होना ज़रूरी है. विदाउट फोमिंग अप एज वेल योर क्लींजर कैन क्लीन योर फेस, बट आई डिडंट फील कि ये जो क्लींजर है वो कुछ वर्क कर रहा था एंड इट एक्चुअली क्लीन माई फेस एंड इट वॉज लिटिल इरिटेटिंग एज वेल on the face. Like anyways, जब आप एचेस बीचेस यूज करते हैं तो you get this burning kind of sensations on the face, but with cleanser I was not expecting that, but that was happening with this. It was irritating my skin a little bit and it was not cleaning my face at all, so that's why I didn't like this. Actually the packaging and all is really good. It's a glass bottle, so it's a environmental friendly packaging. I think this brand is totally cruelty free and free of all kind of nasty chemicals and made in India and all, but I am not sure about this product. I didn't like this one. So the next and the last product is again from the same brand, Earthy Rhythm, and this one is their lip scrub stick. So this is how it looks. I really like the packaging of this stick. It comes in this wooden kind of packaging and it's like this retractable packaging. As you can see, it's this retractable packaging and oh god, it's not going back. Oh it doesn't go back, I guess. Okay, I'll figure out later. Actually इस पे variant mention नहीं है, but I know this is strawberry variant and it smells really good. Now it's a lip scrub stick, but the scrubbing particles which are present in this lip scrub are not consistent. Like whenever you apply this, right, it feels more like a lip balm than a lip scrub. Like जो lip scrub होते हैं उसके अंदर थोड़े से gritty kind of particles होते हैं so that it can scrub your lips, but it doesn't have those scrubby particles. Like it has scrubby particles but बहुत ही कम है. Like so it actually doesn't scrub the lips properly because the scrubbing particles are not consistent. I have other lip scrubs as well. Like I use a scrub from Colourpop which I love. तो उस स्क्रब में जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है ना वो काफ़ी कंसिस्टेंट इवन से स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं, तो अच्छे से आपके लिप्स को स्क्रब कर देता है, बट इट डजंट डू मच. इट जस्ट मॉइस्चराइजेज द लिप्स, बट दैट्स नॉट व्हाई आई बॉट इट. आई बॉट इट टू स्क्रब माई लिप्स. आई कैन यूज अदर लिप बाम्स to moisturize my lips. I wanted it to scrub my lips, but it doesn't do that. It doesn't do the job properly, so that's why I don't like the product. I like the packaging and everything, but I don't like the actual product, and now it's not going back in, so that is one more problem now. So yeah, basically I didn't like this lip scrub. I guess those were all the products I tried in the last month. So yeah, that's all for today's video. I hope you like this video and you like this idea of sharing this short collective reviews on products I am trying and products I tried in the like last month or recently. If you like this video, please hit that like button and subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell next to subscribe button so that you will be notified for my future uploads. Thank you so much guys for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.